Ele achava, que o crocha no pido o tornava intocável. Que a autoridade lhe dava o direito de mandar, de intimidar, de nunca ser questionado. Por nós, ninguém desafia. E que, numa noite comum, ele peru o caro errado. Dentro dele, estava uma mulher que neo levantava voz, neo se intimidava e neo recuava. O que ele neo sabia era que aquela mulher tinha mais poder, mais disciplina e mais coragem do que ele jamais entenderia. E que, em breve, seria ela quem o julgaria. Era uma terça-feira fria, daquelas em que a cidade parece dormir mais cedo. As ruas de Curitiba estavam quase desertas, iluminadas apenas pelos postes amarelados e o reflexo de chuva fina no asfalto. Dentro de carro oficial preto, viajava Major Laura Nascimento, voltando para casa depois de uma reunião longa no quartel-general de aeronáutica. Cansada, mas tranquila, ela dirigia com o radio baixo e o pensamento longe, já pensando no filho que esperava acordado para lhe dar boa noite. Mas, a alguns quarteiros dali, o sargento Mauro Linhers estava entediado dentro da viatura. 3 anos de patrulha o haviam tornado rígido, impatient e convencido de que o crocha lhe dava o direito de decidir como merecia respeito. O terno estava morto, nenhuma ocorrência, nem barulho, e que ele viu o carro preto cruzando o semaforo, elegante, silencioso, diferente. E batu isso para acender nele algo perigoso, a necessidade de controle. As luzes azuis piscavam antes mesmo que Laura percebesse o motivo do abordagem. Calmamente, ela encostou o carro no acostamento, ajusta os espelhos e manteve as mãos visíveis no volante. O som de chuva, batendo no vidro era o único ruído enquanto ela esperava. O policial se aproximou rápido, lanterna na mão, olhar duro, uma sombra de arrogância no tom de voz. Documento e habilitaco, de seco, sem sotaqueo. Claro, mas, posso saber o motivo da parada? Pergunta ela, serena. Tava desviando de fixa. Pode ser cansado, ou coisa pior, insinuou ele. Laura entregou os documentos, respirando fundo. O olhar dele e o crocha milita no painel e depois voltou para o rosto dela, como meio sorriso. Milita provocou. Isso neo te e dixa acima de lei. Ela responde firme, mas sem alterar o tom. Nunca pensei que de excess. Naquele instante, sem perceber, a história já tinha começado a mudar. E ele achava que estava no comando. Mas, naquela noite chuvosa, quem realmente tinha o poder era quem sabia manter calma. O sargento Mauro circula o carro, observando cada detalhe como se procurasse aero invisível. O som de chuva aumentava, pingando forte no capo da viatura. Ele se inclina pela janela, a lanterna apontada, direito no rosto de Laura, gesto de intimidaco disfarçado de procedimento. E senhora bebeu hoje? Não, senhor. Responde firme. Pode ser do veículo, inteo. Quero fazer teste rápido. Laura pisca devagar, avaliando a situação. Conta do respeito, sargento. Não há motivo para isso. O senhor me peru sem indicio de infração. Esta se recusando a cooperar? O tom dele subiu, a impaciência transbordando. Está pedindo clareza, apenas isso. Atenção se, espécie no ar maro neo, suportava ser questionado, especialmente por alguém que neo demonstrava medo. E ele abriu a porta dela com força, e Laura apenas suspirou. Pegou o celular, ativou a câmera e disse calma. So pra registro. E intricao, está sendo gravada. Por instante, o sargento hesitou. Era rápido demais pra admitir. Mas os simples auto dela ligar a câmera, o desconcerto.
ainda assim, mantive o personagem. Pode filmer o quanto quiser. Rosnu, tentando parecer seguro. Lado a lado, debaixo de chuva, ela executou o testa linha reta. Passo com perfeição. Nenhum erro, nenhum vacilo. Maro franziu o senho, frustrado, e preencho uma multa qualquer, como se precisasse vencer de algum modo. Laura assinu o papel, dobro com cuidado, e guarda no bolso. Boa noite, sargento. Diz, antes de entrar no carro e partir. Maro fica parado, por um momento, observando as luzes vermelhas se afastarem. Depois de sorriso curto, satisfeito. Mas uma queixas pagarda esperta. Murmurou. Ele não sabia. Mas aquela esperta era uma official respeitada. Com quins anos de cervico, condecorados por liderança, e uma ri de cantados muito, mais poderosa, que a arrogância dele. E, naquela noite, ela não tinha gravado por raiva, mas por instinto. Horas depois, no silencio do seu apartamento, Laura assistiu ao vídeo de novo. A lanterna no rosto, a voz dura, a mão dele sobre a arma. O corpo dela estava calmo na imagem, mas o coração, agora, baixa acelerado. Não era só sobre ela, era sobre todas as vezes em que alguém com distintivo havia ultrapassado a linha de respeito. Na manhã seguinte, Laura enviou o vídeo para o departamento jurídico da Força Aérea. Não pediu vingança, pediu responsabilidade. Enquanto isso, no quarto de PM, Maro comentava o episódio com colegas no café de manhã. Rindo alto. Mulher tentou se impor mostrando carteirinha militar, diz, zombando. Achou que eu ia recur. Mas dos colegas, o cabo Ricardo, levanta os olhos do copo e perguntou. O nome dela era nascimento? Era. Por quê? Ricardo ficou em silêncio, por segundo. Cara, ela é major. De alto comando. E tem moral com gente grande em Brasília. Oriço de Maro Seco. E daí? Eu só fiz meu trabalho. Ricardo de ombros. Espero que tenha feito tudo certo, porque ela, com certeza, fez. 3 dias depois da parada, o nome, Major Laura Nascimento, já circulava pelos corredores do Comando de Polícia Militar e pelos grupos de oficiais de aeronáutica. O vídeo havia chegado aos canais certos, de forma discreta, mas estratégica. Nenhum jornal sabia ainda, mas dentro das institutos, o assunto já era incêndio contido. Naquela manhã, Laura chegou ao escritório mais cedo. O uniforme impecável, o rosto calmo, mas os olhos, firmes, frios, determinados. Sento-se diante do computador, respira fundo e começou a redigir o relatório formal. Data, hora, local, comportamento do agente e o link do vídeo como prova. Cada palavra era medida, sem exageros, sem drama. Ela não queria manchete. Queria verdade. Do outro lado da cidade, o sargento Maro comunicava o turno como se nada tivesse acontecido. No radio de viatura, a rotina comum, acidentes, furtos, brigas de bar. E ele sorria, convencido de que aquele encontro com a militar seria apenas mais uma história para contar. E que, as desde manhã, envelope pardo caiu sobre sua mesa no posto. Notificação interna. Comunicação de investigação preliminar. Maro franziu o senho, rasgou o lacre e começou a ler. Quando viu o nome, Nascimento, Laura, Major da Força Aérea Brasileira, o sangue subiu-lhe ao rosto. Isso é brincadeira, não? Murmurou. O colega Ricardo olhou por cima do ombro, sem humor. Eco que não, cara. Ela não é qualquer uma. A partir daquele momento, o escudo invisível de farda começou a rachar. O capitão responsável pelo setor, o chamo na sala. Maro, senta.
agente precisa conversar. Ele tento se justificar antes mesmo de ouvir pergunta. Eu não fiz nada errado. Foi uma abordagem de rotina. E questo, interrompo o capitão, e que ela gravitudo. Eu video já chego ao comando de PM e a carregadoria. O silencio que se segue o passo mais que qualquer siren. Maro desvio o olhar, tentando esconder o desconforto. Enteo é isso? Veo me fer porque ela é milita? Neo linhers. Diso capitao serios. Veo te investigar porque ela é certa. E você passo dos limites. Enquanto isso, em Brasília, o video era analisado pelo setor jurídico das Forças Armadas. O comportamento de Laura durante a abordagem, calmo, respeitoso, exemplar, refrescava a força de denúncia. Ela não gritou, não reagiu, não perdeu o controle. E justamente essa frisia que tornava o caso impossível de ignorar. À tarde, ela recebeu uma ligação. Major, aqui ao Coronel Bittencourt. Disse a voz do outro lado. O video chegou a mim. A senhora quer que tornemos isso público? Laura pensou por alguns segundos antes de responder. Neo quero manchete, senhor. Quero responsabilidade. O coronel ficou em silencio, admirando a firmeza dela. Enteo terra. Nos dias seguintes, Maro comico assentir o isolamento. Os colegas já não riam das piadas dele. Os superiores falavam conduta inadequada e abuso da autoridade. Cada olhar no corredor parecia julgamento. Na sexta-feira, ele chegou em casa e encontra na caixa do correio uma nova correspondência. Citação judicial. Audiência preliminar. O nome da autora. Major Laura Nascimento. Maro fica parado na porta. Os dedos tremendo sobre o papel. Ela me processo. Murmurou, incrédulo. Na mesma noite, Laura revisava documentos com sua advogada, a doutora Helena Prado, uma mulher de falacoma e raciocínio afiado. Laura, o processo vai ser público. Isso pode gerar adenqueo de imprensa. Alerto, não me importa. Respondo, serena. O que me importa é que ele nunca mais trate nenhuma assim. Helena sorriu. Sabe, Major, Paucos traem coragem de enfrentar o sistema desjeito. Laura olhou para a tela do computador, onde o video de abordagem ainda estava pausado no rosto frio do sargento. Coragem não é o que você sente. É o que você faz, mesmo tremendo. A advogada assentiu em silêncio. Do lado de fora, a cidade dormia. Mas dentro daquele apartamento, algo mais estava despertando. A vontade de provar que respeito não é favor, é dever. O tribunal de Curitiba estava ao lado naquela manhã. Nem uma câmera de TV, nem repórter, ainda. São milhares policiais e alguns curiosos. O ar parecia mais pesado que o concreto das paredes. No centro da sala, duas figuras opostas se preparavam para o confronto. Major Laura Nascimento, uniforme impecável, postura reta, olhar firme, e Sargento Maro Linhers, terno escuro, semblante duro, mas calm, as mãos inquietas. O juiz agito os oculos e anuncia. Audiência do processo Nascimento versus Linhers. Que entre autora. Laura caminhou o centro, sem pressa. Cada passo ecoava no piso frio. O silencio era quase solene. A advogada Helena Prado abriu a sessão apresentando o video. Na tela, a cena congelada. Maro encostando a lanterna no rosto dela. Voz firme, tom agressivo. Enteo o som, o dialogo, a chuva, o poder desequilibrio. Os presentes assistem silencio. O video era curto, mas desietudo. A cada segundo, o rosto de Maro endurecia mais, como esse
o orgulho tentas resistir ao peso de propria imagem. Helena aproxima-se do juiz. Meritissimo, o que esta jogo aqui neo é apenas uma multa indevida. É o uso indivíduo de autoridade. Quando chego a vez de maro failure, ele se enraida na cadeira, tentando recuperar o controle. Eu apenas cumpri o protocolo, excelência. A motorista pericia suspida. Suspida de quê? Pergunto ao juiz direito. De estar cansada, talvez sabe fido, ele hesitou. O juiz o interrompo. O video mostra calma, obediência e respeito. O senhor enxerga algo diferente? Maroneo respondo. O silencio dele foi a resposta mais alta de manha. Enteo foi a vez de Laura. Ela se levanta e, com voz firme, cômico. Eu servi 20 anos ao meu país. Aprendi a respeitar cada hierarquia, cada símbolo, cada farda. Mas naquela noite, senhor juiz, fui tratada como estorvo. Não por erro de protocolo, mas por ego. E esse tipo de poder sem freio que destrói a confiança das pessoas nas instituições. O juiz essencialmente. A senhora busca indenização? Não, excelência. Busco consciência. O murmúrio atravessa a sala. Os policiais no fundo abaixaram o olhar. Depois de uma pausa longa, o juiz falou. Este tribunal reconhece o abuso de autoridade e a conduta inadequada do RU. A indenização será simbólica, mas o registro permanecerá. Laura respira fundo. Maro, pela primeira vez, não levanto a cabeça. O som do martelo batendo ecoa como uma lição. O poder sem respeito é só verdade com farda. Algumas semanas depois da audiência, a vida parecia ter voltado ao normal. Pelo menos, na superfície. O sargento Maro foi colocado em licença administrativa enquanto a carregadoria concluía o relatório. Já não usava o distintivo com o mesmo orgulho. Quando se olhava no espelho, via mais o peso de vergonha do que o brilho da autoridade. Pela primeira vez em anos, ele entendeu o que significava responder pelos próprios atos. E isso o doía mais do que qualquer punição. Laura, por outro lado, seguiu sua rotina no quartel. Chegava cedo, treinava os cadetes, revisava planos de museu, como se nada tivesse acontecido. Mas todos sabiam. A forma como os recrutas olhavam agora era diferente. Não de medo, mas de admiração silenciosa. Numa tarde, ela foi convidada para falar com uma nova turma de oficiais. A sala estava cheia, 30 rostos jovens e atentos. Laura caminhou o centro, sem slides, sem papéis. Apenas ela e a voz. Quantas de vocês acham que o uniforme faz de vocês respeitados? Pergunto. Algumas mãos se ergueram, tímidas. Ela essência devagar. Eu também acreditava nisso no comico. Mas o respeito verdadeiro não vem de farda. Vem de como você age quando ninguém está olhando. O silencio na sala era denso. Cada palavra dela caía como peso real. O poder, meus caros, é como espelho. Ele mostra como você é da verdade. Se você o USA para humilhar, para intimidar, para se sentir mais, o reflexo vai te perseguir. Mas se você o USA para servir, para proteger e para ouvir, então o poder te engrandes. No fundo da sala, jovem soldado ergueu a mão. Major, e o policial, o que acontece com ele? Laura pensou por instante, o olhar distante. Ele aprendeu, espero eu. Nem sempre a punição vem em forma de sentença. Às vezes, vem em forma de espelho. Ela sorriu de livre, fazendo a pasta em suas mãos. Lembra-me disso. Autoridade sem empeixa
e apenas medo disfarcado de ordem. Il mundo já tem medo demes. Ok, falta a corrigem. Corrigem pra fazer o certo, mesmo quando ninguém aplaude.